Christine to shoot emotionally, not especially a death of someone, but she thought about your character with the birth of Judith, for example. Maybe it was a lot of emotions. Yeah. So do you have anything that you want to share? Yup, that one for sure. That one. Yes, yeah, that was the hardest one for me to shoot. It was just 2 days of like just non-stop crying. And it was like right on my 13th birthday too, so it was like the worst. It was like the worst 13th birthday ever. Hence the trauma now. Yes, yeah. Wow. Donc lui dit, ah ben c'est clair que pour moi aussi c'était la scène de la naissance qui était la pire, parce qu'il faut savoir que c'était le jour de mon anniversaire, mes 13 ans, on a tourné ces scènes-là et on faisait que pleurer pendant des jours, et émotionnellement c'était vraiment hyper fort quoi, à ce moment-là. Donc je dis d'où les traumatismes que tu as. Il rigole là-dessus depuis hier, comme quoi c'était pas toujours facile. C'est pour rire. For me, it was the death of Amy. And let me tell you why. I mean, on top of the fact that it was very hard to lose your sister, we shot that. You were there. Was that an 18-hour day? That was something Bananaville, because we didn't wrap till like 3:30 in the morning. Well, I only was there for 9.5 hours. Okay. Yeah, So half the amount of time. Yes, yeah. So- but I'm sure it probably was an 18-hour. It was a scene that had the whole cast in it, and we shoot a wide shot. They shoot all the angles. They shoot all the actors. My close-up was last. My close-up, sobbing over my sister, the money shot, was shot at 3 o'clock in the morning after, I think, an 18-hour day. Maybe it was 13. I think it was 18. And then 2.5 hours later, I was on a plane to Comic-Con. Right? We had to do the dog and pony at Comic-Con. But that was so hard because, like Lauren was saying, Why did they schedule that for that night? why was I last? So here I am for 18 hours, like crying because I want that angle to get it, and that angle to get it, and make sure I'm authentic. And then I'm thinking at lunch, I don't know if I got any tears left. Like I'm running dry here. Like, am I going to be able to bring it? And then by the grace of God, I did. But like, when you're crying that long and going through it, like, it's kind of crapshoot, really, if it's 18 hours and then it's like, so anyways, I'm very proud of that moment that I didn't fail you all and that the emotion came through. But yeah, we had our challenging scenes for sure. Oh, I don't think we had the director back after that. Oh, yeah, okay. I don't think we had it back after that. It was Johan, right? Yeah. I don't think we had it back. Is that why? Maybe, yeah. Oh, ok. Donc elle dit que pour elle c'est la mort de Amy, donc elle dit bon, hormis le fait que ce soit la mort de ma sœur dans la série, en fait il faut savoir qu'on a tourné pendant 18 heures d'affilée, sans pause, jusqu'à 3h du matin. Et donc lui il était petit, il dit mais moi j'ai déjà tourné pendant 9h30 alors que c'était plus trop légal peut-être à ce moment-là. Et donc elle dit en fait je pleurais tout le temps. Et ils ont filmé les gros plans de tout le monde, et moi bien sûr ils m'ont filmé en dernier ma scène, enfin en dernier à 3h du matin, alors que je prenais l'avion pour la Comic-Con le lendemain en plus. Et donc elle dit j'ai tellement pleuré dans la journée qu'au moment du repas là, du matin, je me disais du soir, est-ce que j'ai encore des larmes dans mon corps? Est-ce que je vais encore pouvoir pleurer parce que je suis complètement vidée? Et elle dit j'ai réussi pour vous, j'ai pleuré encore, mais on m'a filmé sur tous les angles et c'était vraiment très compliqué. Et il rigole et il dit je crois que la personne qui a réalisé l'épisode a été virée d'ailleurs après ça parce que c'était pas trop le truc à faire de filmer autant de temps quoi. My question is mostly aimed towards Emily and Laurie because your characters died early. I wanted to ask if there is any storyline that you wanted to see your characters in. That's something that happened after their deaths and you wish to see your characters in. For Laurie and Emily? Yeah, but everybody can answer, but mostly for Laurie and Emily. Ok, puisque Laurie et Emily, leurs personnages sont mortes plus tôt, est-ce qu'elles auraient aimé qu'elles survivent et surtout qu'est-ce qu'elles auraient aimé qu'elles vivent dans la série? I just wish that, and listen, hindsight's 20/20, and I'm grateful for the journey that I had, and I think that I like that at least that I died with dignity with my friends, and I think that that's a nice, beautiful closure. However, I do wish that the TV show had followed more of the comic book,
because I think that there was wonderful storytelling in there and great narrative, especially for my character. And gonna get me in a little trouble, but the person in charge that year had never read the comic book, and so I don't think he really understood how far off the rails he was going in terms of what I think the fans really loved. And mind you, there's a lot of beautiful things that Scott Gimple and Angela Kang have done since then, and fabulous storytelling. I just think in terms of me and my own journey that I wish that it had followed more of a pure route, the pure narrative that Robert Kirkman wrote. Donc pour elle, elle dit que, en fait, déjà la mort d'Andrea, elle est en paix avec ça, parce qu'elle dit elle est entourée de ses amis, c'est une mort qui est plutôt positive dans la série, elle peut dire au revoir aux gens. Après, elle dit, bon, ça va peut-être m'attirer des ennuis, mais la personne qui était responsable de la série, de la produire à l'époque, n'a jamais lu les comics, en fait. Donc c'est très dommage dans le sens où mon personnage a une évolution, puisqu'Andrea va jusqu'au bout dans les comics. Donc elle dit, je suis un peu frustrée de ne pas avoir pu voir ça, le développement de mon perso à ce niveau-là. Mais bon, après, ils ont réussi à faire des choses incroyables. De toute façon, c'est un très beau rendu dans la série. Donc en soi, voilà, it is what it is. It is what it is. It was a long time ago and it's all good. Voilà, il n'y a pas de rancœur, tout va bien, mais c'est juste, voilà, c'est comme ça. Elle aurait peut-être souhaité autre chose, mais il n'y a pas de problème aujourd'hui. I think it would have been cool for Beth to be reunited. And I know I was dead, so I got to. I mean, we were reunited on set, but like have more scenes like with the group, like as reunited with the group. Like if I could have made it to Alexandria, I think that would have been fun to see like how she fit into that new community, and yeah. So that interests. Yeah, that could have been cool, but. Yeah, I would have liked to see Herschel. Oh yeah. Donc elle nous dit que ça aurait été intéressant, elle aurait bien aimé voir en tout cas son personnage à la colline notamment, ou à Alexandria, avec des interactions avec le groupe en fait, de se dire bon bah on est réunis tous ensemble, j'aurais aimé voir Beth s'épanouir aussi et grandir, vieillir dans cet espace-là où elle aurait pu avoir une vie différente. Donc ça aurait été très intéressant de l'avoir là-bas et de revoir sa sœur, etc. He says like, for all of you, like, do you know like the impact that you had on these guys' life? That is very big. But also, he says you had impact on our lives. Like when I'm walking on the streets, like near the road, and walking like this, like Carl and Michonne on the railway. So, did you keep something from your character that you do now because the character did that in the show? So, first of all, the impact, and second of all, did you keep something in your behavior? Because I was thinking, not a behavior of Beth, but a behavior of being on set. I remember Andy Lincoln used to, when he was trying to stay in the moment and focus. Oh, his hand. That was what I was going to say. Damn it. And if I feel like I'm all over the place, because there's a lot going on set usually, but maybe you're trying to have a very quiet, private moment where there's someone eating soup, but there's lots going on. And I have since then often used that to just be like, okay, I'm just gonna look at my hand, I'm here with me right now, I'm like to focus my mind. And I really learned that from him. And I just will do it like a habit. And that's kind of cool. Yeah. Interesting. It's way into my So Chandler, you do the same? Literally, yeah. Well, that's I have the same answer. Like when I get asked questions like that, is that Really? yeah? Because Andy, he said he learned from. into my brain like this, look into my hand, Yes, and then yeah. I'm back gonna it. use that for the rest of my Yeah, life. use it. It's Yeah. so But yeah, it was from his acting class that he had gotten in England. Yeah, and it's just taught to just staring at your hand. It just helps block everything out and just. But is it like my hand looks like this and then you focus on this, or just looking at it? Looking at your hand while running through, just mental stuff about your character, it just helps, just keep, block everything out and just stay in the mindset that you're trying to. Yeah, because you cannot focus on two things at the Yes. same Yeah. time. Did you do the same? No. Oh, okay. Because you knew what she was talking Oh, about. because Andy does it, yeah. But I did also stay really. You had to with our show, I think, stay because the stakes were so high and the emotions were so strong, and it was
the worst things that can happen that you're trying to be in the mindset of that. So I think everybody would endeavor to stay focused, which is hard, like Emily says, when somebody's eating soup and somebody's, running around. Smiling and Laurie keeps doing this. Yeah, practicing it, yeah. But I was going to say something about the impact of the show, but now we've said a lot of things. Ok, donc juste pour résumer, Emily dit, moi j'ai appris quelque chose du tournage que j'ai gardé avec moi, c'est notamment le fait que Andy Lincoln, là, en fait, entre les prises, il regardait sa main comme ça, il regardait sa main pour rester concentré en fait dans l'ambiance du personnage, parce que c'est pas très léger comme tournage, donc du coup il faut rester dans cette ambiance-là. T'as quelqu'un qui boit sa soupe à côté, qui check son Twitter ou son Instagram, faut que tu restes concentré. Et donc Laurie était là, ah ouais, mais moi pour le restant de mes jours, je vais regarder ma main maintenant, grâce à ça. Et Chandler il dit, mais j'allais dire exactement la même réponse, parce qu'Andy a appris ça dans ses cours de théâtre à l'époque. Et donc ce que dit Lorraine, c'est que oui, il y a un côté où elle voudrait répondre sur l'impact que ça a dans la série, mais en tout cas c'est important de rester concentré entre les prises. Okay. When we were coming down in the elevator just now to come see you all, I was saying to Emily and to Laurie Chandler, it's like it makes me sad that we don't still do the show together, because it's just like a moment of being at work when you're just kind of like chatting, you've been together all day, you've been doing, our work and activities and people, and then it's just like this moment in your brain, you're like, oh, I'm not still doing the show. This is so wild. But then to be in a country so far away from where we shot the show, and to meet you all and to hear your stories about what the show has meant to you is something you can never anticipate in anything you could do in your life. And the show has been finished for almost 10 years. And there's people here today, somebody said they watched the series 17 times. From start to finish. I have 29 in the audience. Really? Yes. And I just there's no two ways about it. We are so lucky that we were in something that had the luck and the material and the emotion and everything about it that made it successful in this way, that makes everybody here and us all able to connect like this years after it's finished and for years to come, I hope. And that's just, I have moments where it's like so surreal. So, no, I don't have any grasp of the impact. Yeah. Alors elle dit que non, elle n'avait pas forcément toujours conscience de l'impact que ça a sur vos vies, mais en tout cas elle se rend compte que là on est presque 10 ans plus tard et qu'elle en parlait dans l'ascenseur en disant mais tu te rends compte, on se croirait au boulot comme si on n'avait pas changé, comme si on n'avait pas arrêté de tourner ensemble. Et c'est un peu triste de se rendre compte que c'est pas le cas. Dès qu'on se retrouve, on a cette alchimie qui fait que c'est agréable et puis en fait on oublie qu'on ne travaille plus ensemble au quotidien. Mais elle dit, et là je discutais avec quelqu'un qui dit avoir vu la série 17 fois, je disais oui, on a vu 29 fois dans le public. Et donc, elle disait, je me rends compte à quel point on a eu de la chance et on a eu un impact sur vous parce qu'on discute avec vous, on se rend compte de cette importance-là et c'est merveilleux, on a eu la chance d'avoir une série de qualité et même 10 ans plus tard on peut en reparler et c'est grâce à vous, donc merci de partager vos histoires avec nous parce qu'on n'a pas, je pense, de ça. Can you share something about season 3 of that city? Bah non, elles savent pas quoi dire. Sometimes, I kind of already gave a spoiler a few weeks ago, but sometimes what Emily was saying about how easy it is to work together is very extra special because even with years between, it just felt like just standing on stage together right now, you mean? Yeah, yes, yeah. Donc elle dit, bah non, on ne peut rien raconter, mais de toute façon, moi, des fois, je me trompe, elle raconte des trucs que je n'aurais pas raconté, mais surtout, ce qui est marrant, c'est qu'on se retrouve quelques années après, et immédiatement, ça revient, cette alchimie, tout comme le fait d'être d'ailleurs sur scène tous ensemble, ça revient immédiatement, ces liens qu'ils ont tous entre eux. Merci. He wants to know if in real life, Lauren and Emily, are you as close as in the show? Like sisters? Yeah. Yeah. Yeah, it's always felt very natural. Like, it just has always felt very, that's, Yeah. Scenes with Lauren have always felt just like you are, it didn't,
acting with you. I don't know. It's just like, yeah. Did you have a chemistry reading before acting? Or No. Okay. No, but I remember we met on the first day, like, so we both had our same first day, I feel. Yeah, in the, whatever. porch, like the first scene. Yeah. Yeah. Donc la réponse est oui. Absolument. Elles disent on s'est rencontrés, ça a été une évidence. Donc je demandais s'il y avait une rencontre avant de tourner ensemble et non. Elles se sont rencontrées le premier jour sur le porche, premier jour de tournage pour toutes les deux et ça a cliqué tout de suite entre elles. Elles sont très amies dans la vie. If there is one, what is the personality trait that you enjoy the most about your character, and what is the one that you enjoy the least? Donc quel est le trait de personnalité qu'ils aiment le plus à propos de leur personnage et celui qu'ils aiment le moins, s'il y en a bien sûr. I feel like the occasional murderous tendencies that Carl had over the years probably isn't a trait that I am the most fond of. So that's my least favorite, probably. But I do like his ability to see the best in people, you know? Even people, someone like Megan, you know, and find ways to respect him somehow amongst all the atrocities he commits, and have the hope that he can turn things around and become a better person, which obviously he did, and made it happen. Donc il dit le trait de personnalité que j'aime le moins, c'est quand même ces petites tendances meurtrières, hein, on va pas se mentir, c'est pas mon truc préféré chez lui, mais par contre je trouve qu'il arrive à toujours voir le bon et le positif quand même chez les gens, notamment chez Megan, c'est l'exemple le plus flagrant, où il arrive justement à presque faire ressortir ce côté positif, c'est un impact sur Megan au fur et à mesure de l'histoire. In the beginning, Beth had some suicidal tendencies that I probably wasn't my favorite. Though interesting to explore as an actor and to get into that mindset. But and then the thing I liked was her like creative, artistic nature, because I really connected to that part of her, and so like music, and then like in her bunk in the prison, that was one thing we talked a lot about, was that like she had been like drawing, and there were lots of like little pictures and poems, and always trying to make things really beautiful, like little braids in her hair, and always trying to like make things artistic somehow. And I liked that part. Donc pour elle, le côté qu'elle aime, c'est pas qu'elle aime le moins, mais qui était le moins facile à interpréter, à se connecter, c'est le côté où Beth au début, elle a un côté très suicidaire et des pensées en tout cas qui sont très intrusives à ce niveau-là. Donc elle dit c'était intéressant en tant qu'actrice d'aller toucher ça, mais c'est vrai que c'était un peu perturbant aussi. Et l'autre côté, c'est que Beth, elle a un côté très artistique, le fait que dans la prison, elle peint, elle fait des poèmes, elle a toujours tendance à se faire des tresses dans les cheveux, à être vraiment... là, je me connecte à elle au niveau même de la musique et ce besoin de créer et d'exprimer des choses du côté artistique. Shall we go to the next question, or do you want to... I loved my character's empathy, and I think empathy is the right word, because even though people think she's naive, that she thought that there was a chance of healing between the governor and Rick. I think that she empathized with the governor in the sense that, first of all, she didn't know what Michonne knew and whatever the audience knew. She didn't know he was a psychopath. But she saw that he was a father that was grieving the loss of his daughter and wife, and she empathized with the man that he once was and could be. And I think that's actually beautiful. I mean, she died, but I think that's better than just turning over to base animal instincts and just killing, right? I mean, it's like, at the end of the world, I would like to think that I would be somebody that would be fighting for the best in humanity. You know, I think it's admirable. I think the one thing I don't like about my character, possibly, is a little stubborn. a little kind of like, she needs to listen a little bit more. Donc ce qu'elle aime beaucoup à propos de son personnage, c'est ce côté d'empathique. En fait, elle dit, elle arrive à trouver quand même les choses positives, elle essaye, elle espère, parce qu'on dit souvent, ouais, elle est naïve, etc. Mais non, par rapport au gouverneur, elle ne sait pas que c'est un psychopathe, elle ne sait pas ce que c'est Michonne ou même le public.
Donc elle a toujours cet espoir que ça aille mieux entre lui et Rick, par exemple, elle fait tout pour que ça arrive. Et elle dit, moi, lors d'une apocalypse, j'aimerais être capable de retrouver, d'avoir cette positivité et ce côté empathique de, je comprends, en fait. Là, le gouverneur, il pleure la mort de sa fille, il n'arrive pas à s'en remettre, c'est triste, et donc elle compatit. Et elle me dit, bon, le côté un peu négatif, c'est qu'elle est bornée quand même, quoi. Elle écoute pas trop quand on lui dit, elle fait vraiment ce qu'elle veut. Et donc voilà, c'est le côté qu'elle aime le moins. Have you watched the show in another language? But I did just hear my French voiceover actor, and she made a video, and somebody here shared it with me, and it was incredible. And because I've heard actually another film that I did in German, because my best friend is German, and she's like, you have to watch this is your voice. But no, and then I just heard, so I have to now watch the show in French. Donc elle a vu, quelqu'un lui a montré l'actrice qui la double et qui lui a envoyé un message justement, donc elle était très touchée. Et elle dit, j'ai vu aussi mon doublage, mais dans une autre série en allemand, parce que ma meilleure amie est allemande, donc elle m'a dit, tu devrais regarder ça, et je trouve ça sympa. Merci beaucoup. Yeah, no, I haven't, but I did. I'm pretty sure I got to meet the guy who voices Carl in Spanish one time, which was very cool. But I haven't actually watched it at all. Donc Emily n'a jamais vu et il nous dit qu'il a rencontré sa voix espagnole, mais il n'a jamais regardé en tout cas à la télé. I've never seen Andrea in another language, but I would love to meet those voiceover actresses. It's kind of cool when you think about it, because they share, like, play the character. They play the characters too. Donc elle dit que non, mais elle aimerait bien les rencontrer, ceux qui doublent sa voix, parce qu'elle dit quelque part ils ont aussi fait vivre ce personnage, donc c'est très intéressant. Merci. Yeah, just imagine all the things that we've gone through, like you're saying, and imagining, all the emotion, all the things. So think of how challenging that would be too, because it's like we were there with each other, and there was like this kind of spiritual symbiosis where we were picking up on each other's energy. These voiceover actors are in a sound booth, coming up with all that emotion by themselves. Yeah. Like, that's why they're fighting IA, because that job is As they should continue. Yeah, exactly. In France especially, they're very loud about it. Okay. Donc elle dit c'est super intéressant parce que nous on a joué tous ensemble, il y a une forme de symbiose et des émotions qui se sont partagées alors qu'eux ils s'enregistrent dans une petite boîte tout isolés et donc c'est très intéressant. Et donc je disais oui, en France notamment les doubleurs se battent beaucoup contre l'intelligence artificielle qui risque de faire disparaître leur métier qui est fondamental pour nous faire vivre des histoires aussi. What are your favorite TV shows outside of The Walking Dead or TV shows you'd like to be? So which favorite TV show they have apart from The Walking Dead? Yeah. And if they would like to be in another TV show? That was the second part of the question. Ok, donc quelle est leur série préférée et dans quelle série ils aimeraient tourner si vous We're in any, or just favorite outside? No, favorite. Oh, Breaking Bad. Over Christmas, for the first time, I watched all of The Sopranos. I finished yesterday, and I really liked that. Yeah. And I like The Pit right now too, the hospital show on what's it on? HBO. HBO. Donc The Pit, la série médicale, mais sinon toutes les deux c'est marrant, au même moment vers Noël, elles se sont mis à regarder The Sopranos et elles ont adoré les séries. Mine is Mr. Robot. Anyone knows Mr. Robot? Yeah, all four of us. Yeah. Yeah, Mr. Robot. It's like in my opinion like the best show like created. And it's incredible. Not many people have it. It's Rami Malek, Christian Slater. It's incredible. Yeah. And Peaky Blinders. Pour elle, c'est Breaking Bad ou Peaky Blinders. Et lui dit la série Mr. Robot. Qui connaît la série Mr. Robot? Okay. Yeah, we are a few. Yeah. Donc il dit c'est une série incroyable qui vaut vraiment la peine d'être regardée. But I would love to be on like a
you know, just a show that lasts for a long time. You know what I mean? Like Walking Dead was great. It's Like amazing. yeah. The Flash or something. Oh yeah, here. Right. Sorry, there's Que this ça light va dans les distraction. yeux. Ok. Next question, please. Est-ce qu'on peut écrire un peu moins de texte éventuellement, parce qu'en fait ça l'éblouit et sinon elle doit se décaler beaucoup. Tu peux le mettre où... Why is De toute my façon, picture? Emily elle est là, donc... Yeah, you still have a chance to get like something. Est-ce qu'on peut enlever le truc d'Emily quand même? Oui, mais du coup c'est Laurie qui l'a avec son visage. Are you gonna do that, Emily? No, but is that okay? Laurie, is it on your face? Me? Because they moved it to you. No, but it's not That's you. not me though, that's Emily. No, but I set the light. Is it okay? It's Oh yeah, I know. Okay, next question. Hi, why did you decide to work as an actor? Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'être acteurs? Yeah, why? Why did you decide to become an actor? I mean, I was like 4. I don't really remember. But I know why I keep doing it, and it's honestly like there's. I mean, it's kind of two parts to it. There's nothing like, you know, when you are. There's a certain magic that happens on set, and doesn't happen every day. But when you're in a scene and you are just totally, you know, in the character, in the shoes of somebody else. And the other person that you're in that scene with is in that same, like, you know, energetic level, and you're just bouncing off each other, and you come out of it and you're like, man, that was awesome. That was just like so cool, just being somebody else for, you know, for like 30 seconds. But then, you know, on the other side of it, it's like every scene on our call sheet is just like a line item, right? You know, it's like we just show up, we know the scenes we need to do, and we hit the marks and we say the lines and, you know, put, you know, as much time and energy and effort into it, but then we just move on to the next scene and whatnot. But, you know, to get to come to these conventions and hear you guys talk about how much whatever random scene that we did on a hot summer day in Georgia that, you know, we had completely forgotten about, you know, an hour later, how much that moment that we did that was captured in time means to you, and how it affected you in some way and stayed with you. It's like, I don't know, that's why I keep doing it, is to make people feel something, to, you know, get you guys distracted for like a minute from whatever's going on in your life. Very nice. Donc, on peut le dire, je sens que vous allez me dire. Moi j'ai commencé à 4 ans, donc je m'en souviens pas trop pourquoi j'ai décidé d'être acteur. Et globalement, il dit il y a 2 choses pourquoi je continue d'être acteur. La première, c'est que je trouve ça fabuleux d'être dans la peau de quelqu'un d'autre et d'avoir en face de moi quelqu'un qui prétend aussi être une autre personne. On va se donner de l'énergie, il y a des échanges et c'est super, on est trop contents. Et puis l'autre partie, c'est le fait de vous rencontrer, parce qu'en fait, on fait des scènes des fois qu'on oublie. On crevait de chaud, mais 1 heure après, on ne se souvient pas de cette scène, tu vois, anodine pour nous. Et en fait, pour vous, il y a eu un impact, que vous nous le racontiez, c'est extraordinaire. Et c'est aussi pour ça que je fais ce métier, c'est pour vous faire vivre et ressentir des émotions.